Excuse me, sir. Your mic is not on. You're not audible, sir. Oh, I'm so sorry. Okay, so okay, in this class we are going to discuss about a model analysis of a beam. Okay, in model analysis we are going to find the natural frequency or fundamental frequency of a beam. Okay, or any member. ఓకే ఏదైనా మెంబర్కి న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ మోడల్ అనాలిసిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్ వరకు మనం స్టాటిక్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేసాం, రైట్? ఇప్పుడు మనం మోడల్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక బీమ్ ఇచ్చాడు, క్యాంటిలివర్ బీమ్ whose length is 1 meter, whose cross section is 0.01 by 0.01 meter, whose Young's modulus is 206.8 into 10 power 9 pascals, and the Poisson's ratio is zero point 0.3, density is 7830 kg per meter cube. For such kind of beam, how to find the natural frequency or fundamental frequency of the system? మీరు మన డైనమిక్స్ ల్యాబ్లో చేశారు కదా. ఓకే, న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, షాఫ్ట్స్కి బీమ్స్కి వాటికి సేమ్ ఆన్సర్స్ యూస్ చేసి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అది మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నాం, రైట్? సో ఫర్ దట్, okay, let me go to preferences and choose the structural and go to element type, go to add. Okay, let me add beam 189 element. Okay, that is 3 noded beam element I have taken. Okay, then beam ki material properties అవసరం లేదండి, sorry, real constants అవసరం లేదు. Then go to material properties, go to material models, structural, linear, elastic, isotropic, whose Young's modulus is ఎంత ఇచ్చాడమ్మా మన ప్రాబ్లంలో 206.8 into 10 power 9 pascals. So 206.89 pascals. 1 pascal is equal to 1 newton per meter square. That is fine. Poisson's ratio is 0.3. So for model analysis, density is mandatory, right? Density is mandatory. So density, okay, in the and the 7830 kg per meter cube. 7830 kg per meter cube, right? Fine. సో ఇక్కడ డెన్సిటీ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్లో ఉందని చెప్పి మీరు దాన్ని న్యూటన్లోకి మార్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. ఓకే, ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్, నాట్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్, దెన్ దట్ ఈస్ నాట్ బికమ్ మాస్ డెన్సిటీ, దట్ విల్ బికమ్ వెయిట్ డెన్సిటీ, రైట్? సో ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్, రైట్? సో డోంట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ న్యూటన్స్, దాన్ని న్యూటన్లోకి మార్చకండి, అది కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్లోనే ఉండాలి. ఓకే, ఐ థింక్ యూ నో ది ఫండమెంటల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ, రైట్? ఓకే, then close it. Okay, then go to sections, beams, common sections. Section type is rectangular section only, 0.01 meter by 0.01 meter, and say okay. Okay, then go to modeling, create key points in active coordinate system. First key point is 000. Straight away I'm clicking apply. ఏ నెంబర్ ఇవ్వకుండా అప్లై చేశానంటే నాకు విత్ 00తో ఫస్ట్ కీ పాయింట్ క్రియేట్ అయిపోతున్నాము. దెన్ సెకండ్ key point in next direction I have to give 1 meter length, then say okay. Okay, then go to create lines, straight line, select the straight, then say okay. Then go to, okay, uh, let me go for save db. ఇక్కడ నేను సేవ్ db చేసుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ నాకు ఫర్దర్గా ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా నేను ఈ స్టెప్ వరకు స్ట్రైట్ అవే వచ్చేయచ్చు. ఓకే, దెన్ గో టు మెష్ టూల్స్, లైన్స్లోకి వెళ్ళి సెట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎడ్జ్ లెంత్ ఆర్ ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ ఏదైనా ఇచ్చుకోండి మీరు. ఓకే, నో ఇష్యూ. లెట్ మీ గివ్ ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ యాజ్ 100 డివిజన్స్, then say okay. Then mesh it, select this one, then say okay. Then go to solution, go to analysis type, go to new analysis. So here instead of static you choose model. ఇక్కడ నుంచి మారిపోతున్నాం. ఇక్కడ దాకా మీకు పాత ప్రొసీజర్లో మీరు ఏవైతే చేశారో అదే ప్రొసీజర్లో వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ నుంచి మారిపోతుంది. సో ఇక్కడ యూ చూస్ మోడల్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో యూ చూస్ మోడల్ అనాలిసిస్, దెన్ సే ఓకే. Then go to analysis options.
Okay, here there are different methods are there to find the natural frequency of a system. Okay, you can choose any method, no issue. Okay, you can choose any method. Okay, I am choosing the first method, black language. Okay, ఇదే method ని select చేసుకుంటున్నాను. There are different methods are there. You can choose any method. That's not a big issue. Okay, the number of modes to extract. Okay, ఎన్ని modes నాకు కావాలి. ఓకే, మీకు తెలుసుగా మీరు డౌన్ ల్యాబ్లో మీరు మోడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సెకండ్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, థర్డ్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫస్ట్ మోడ్ షేప్, సెకండ్ మోడ్ షేప్, థర్డ్ మోడ్ షేప్ అలా చేశారు కదా. లెట్ మీ గో విత్ సమ్ 5 మోడ్ షేప్స్. ఓకే, 5 వరకు వెళ్దాం. మీరు ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు, 10 కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లెట్ మీ గో విత్ 10 ఆల్సో. Number of modes to extract should be is equal to number of modes to expand. Okay, that should be also 10. ఈ రెండు సేమ్ ఉండాలండి. Number of modes to be extract should be equal to number of modes to be expand. Then say okay. Okay, then it will ask you in which frequency range I have to check my natural frequency. ఏ frequency range లో natural frequency check చేయాలి అని అడుగుతుంది. అంటే start frequency and end frequency. Let me give start frequency from 1 to end frequency some 1000. ఒక 1 హెడ్జ్ నుంచి 1000 హెడ్జ్ మధ్యలో ఓకే దానికి ఎన్ని ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయో చెక్ చేయమని చెప్తాం. ఓకే, దెన్ సే ఓకే. ఓకే, దెన్ go to define loads, apply structural displacement on key point, select this key point and say okay. All degrees of freedom. Okay, now this is a cantilever beam. Okay, it's a cantilever beam. Okay, now మీరు మోడల్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎటువంటి లోడ్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు క్రిటికల్ స్పీడ్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ చేశారు కదా డైనమిక్స్ ల్యాబ్లో, అక్కడ మీరు క్రిటికల్ స్పీడ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు దాని మీద లోడ్ వేశారా, వేయాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్, it is a fundamental frequency, right? Then go to solve for the current load step, then say okay. Solution done. Close it, close it. Then go to general post processor. Okay, then go to result summary. In the result summary you can see, okay, in result summary you can see these are the first 10 natural frequencies of your beam. Within first 10 natural frequencies, 8.302, 8.302, 51.998, 51.998, 145.49, 145.49. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీతో రెండు రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఓకే, ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీతో రెండు రెండు వాల్యూస్ ఎందుకు వచ్చాయి? ఓకే, విల్ సీ. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ ది లోడ్ స్టెప్ అనేటివి 1 వస్తే సబ్ స్టెప్స్ చూడండి. ఓకే, 1 1 2 2 3 3 4 4 ఇలా వచ్చాయి కదా. అవేంటో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను. ఓకే, ఫర్ దట్ గో టు రీడ్ రిజల్ట్స్, గో టు బై పిక్. అంటే ఒక్కొక్క రిజల్ట్ మనం రీడ్ చేద్దాం. బై పిక్, లెట్ మీ చూస్ ఫస్ట్ వన్. Let me choose first one. Read it, close it. Okay, then plot it. Okay, ఇప్పుడు ఫస్ట్ రిజల్ట్ అది ప్లాట్ చేస్తుంది. డిఫార్మ్డ్ షేప్, డిఫార్మ్డ్ ప్లస్ అన్డిఫార్మ్డ్. ఎలా అయిందంటే ఇలా వర్టికల్గా ఫస్ట్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇలా వర్టికల్గా పైకి కిందకి వైబ్రేట్ అవుతుంది. రైట్, ఇలా వైబ్రేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. రైట్, ఆ ఫస్ట్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా వైబ్రేట్ అవుతుంది మీరు చూడాలనుకున్నారనుకోండి, గో టు ప్లాట్ కంట్రోల్స్, గో టు యానిమేట్, go to mode shape. Okay, and derive solution deformed shape, then say okay. Okay, then the frames per second మార్చుకోండి. See how the beam is vibrating. Okay, at first natural frequency. Okay, at first natural frequency, how the beam is vibrating. What is that natural frequency? That frequency is 8.30199. This is the first fundamental natural frequency of that beam. 8.3099 is the first fundamental natural frequency of the beam. At that natural frequency, the maximum displacement is 2.2. Right? This 2.2 amplitude to vibrate out. 2.2 amplitude. So, okay. The first fundamental natural frequency is 8.3 8.301119 and a natural frequency to vibrate out. Right? And close it. Now again go to read results. బై పిక్ మనం పిక్ చేసుకుందాం. సెకండ్ ఇది రీడ్ చేద్దాం. ఓకే, రెండు సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకు ఇచ్చింది అది చూద్దాం. ఇప్పుడు సెకండ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం, అప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది ఎందుకు అది రెండు న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చింది అని. దెన్ రీడ్ ఇట్, క్లోజ్ ఇట్, దెన్ గో టు ప్లాట్ రిజల్ట్స్, డిఫార్మ్డ్ షేప్, డిఫార్మ్డ్ ప్లస్ అన్డిఫార్మ్డ్. మీకు కనపడిందా? కనపడలేదు. రైట్, సో అది కనపడాలి అంటే యూ గో టు ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ.
రైట్. ఇప్పుడు అర్థమైందా అది ఏ డైరెక్షన్ వైబ్రేట్ అవుతుందో? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ట్రాన్స్వర్స్ డైరెక్షన్ వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలా వర్టికల్గా పైకి కిందకి వైబ్రేట్ అయింది ఫస్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు సెకండ్ ఏంటి, ఈ జెడ్ డైరెక్షన్లో ఇలా ఇలా వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఇంతసేపు ఇట్లా పైకి కిందకి వైబ్రేట్ అయింది, ఇప్పుడు ఇలా ఇలా వైబ్రేట్ అవుతుంది జెడ్ డైరెక్షన్లో. అంటే అది ఏ డైరెక్షన్లో వైబ్రేట్ అవ్వచ్చు. అంటే దెర్ ఆర్ టూ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ అట్ 8.3 హెచ్. ఓకే, 8.30199 హెచ్ దగ్గర అది సెకండ్ డైరెక్షన్ లో కూడా వైబ్రేట్ అవచ్చు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రాన్స్వర్స్ డైరెక్షన్, అది కూడా ట్రాన్స్వర్స్ డైరెక్షన్ కాబట్టి, రైట్. సో ఇది మీరు యానిమేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, గో టు ప్లాట్ కంట్రోల్, యానిమేట్, మోడ్ షేప్, సేవ్, ఓకే, ఇంక్రీజ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ. హౌ ఇట్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్, ఇలా హార్జాంటల్గా వైబ్రేట్ అవుతుంది, ఇలా హార్జాంటల్గా వైబ్రేట్ అవుతుంది, అలా కూడా వైబ్రేట్ అవ్వచ్చు బీమ్. ఓకే, రైట్. దెన్ రేట్ రిజల్ట్స్ by pick, let me check 51.998 ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర చెక్ చేస్తాను నేను. ఓకే, దెన్ రీడ్ ఇట్, క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, ఆ రిజల్ట్ రీడ్ చేశాను కదా, ఆ రిజల్ట్ ప్లాట్ చేద్దాం. ప్లాట్ డిఫార్మ్డ్ షేప్ ప్లస్ డిఫార్మ్డ్ పర్సెంట్. దిస్ ఈస్ హౌ ది బీమ్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్. సో హియర్ ది నోడ్ ఫామ్, ఇక్కడ నోడ్ ఫామ్ అయింది. దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడ నోడ్ ఫామ్ అయింది చూడండి. సో ఇక్కడ ఎటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ రాదు, ఈ పార్ట్ అంతా వైబ్రేట్ అవుతుంది, ఈ ఈ పార్ట్ అంతా వైబ్రేట్ అవుతుంది, అంతే. ఈ పార్ట్ ఈ లొకేషన్లో మాత్రం వైబ్రేషన్ రాదు, రైట్. Go to plot controls, animate, mode shape, say okay. Okay, this is the second natural frequency of the beam, right? This is the second natural frequency of the beam or second mode shape, right? This is the second mode shape of the beam, right? అలా మీరు దీని బీమ్కే కదమ్మా, ఏ స్ట్రక్చర్కైనా మీరు న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ప్లేట్స్కి వేటికైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, దెన్ థర్డ్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీలో చూద్దాం ఎలా వస్తుందో అది. రేట్ రిజల్ట్స్ బై పిక్, ఇది అయిపోయింది కదా. ఇది ఇప్పుడు ఈ 51.98 తీసుకుంటే అది హార్జాంటల్ ప్లేన్లో వైబ్రేట్ అవుతుంటుంది. లెట్ మీ టేక్ 145.49, రీడ్ ఇట్, క్లోజ్ ఇట్, దెన్ గో టు ప్లాట్ రిజల్ట్స్. హౌ మచ్, దిస్ ఈస్ హౌ ది బీమ్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్, రైట్. గో టు ప్లాట్ కంట్రోల్స్, యానిమేట్, మోడ్ షేప్, సే ఓకే. దిస్ ఈస్ హౌ ది బీమ్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ది బీమ్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్. ఓకే, ఇలా వైబ్రేట్ అవుతుంటుంది. ఓకే, దెన్ క్లోజ్ ఇట్. సో అలా మీరు ఏ ఏ వాల్యూ కావాలంటే దెన్ గో టు బైపిక్. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ దిస్ వన్. ఓకే, 470.08 చూద్దాం ఎలా వైబ్రేట్ అవుతుంది. ప్లాట్ రిజల్ట్స్, డిఫార్మ్డ్ షేప్, దిస్ ఈస్ హౌ ది బీమ్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్. ప్లాట్ కంట్రోల్స్, యానిమేట్, మోడ్ షేప్, సేవ్ ఓకే. దిస్ ఈస్ హౌ ది బీమ్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్. ఓకే, అట్ ఓకే అట్ 470.078 హెచ్, 470.078 హెచ్ దగ్గర అది ఇలా వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ ది న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బీమ్స్. ఆ బీమ్స్ యొక్క న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీరు అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఇది ఫస్ట్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి ది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. డ్రా అట్లీస్ట్ 3 mode shapes of the frequency. Just now I have show you na mode shapes, right? Okay, compare the results with theoretical values. You know how to calculate the fundamental frequency for a cantilever beam for theoretical, right? Theoretical గా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈ వాల్యూస్ మీరు కంపేర్ చేసుకోండి, right? So that's about model analysis of a beam. Okay, next one is this one is harmonic analysis. Next one is harmonic analysis of beam. So in harmonic analysis, what you are going to do is, it's a fatigue load, same beam. It is subjected to cyclic load. Have you seen this one? It is subject to cyclic load of 100 Newton load. 100 Newton load పడుతుందండి, విత్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 100 హెడ్జ్. ఓకే, 1 to 100 హెడ్జ్ లోపల లోడ్ పడుతుంది. అంటే ఏంటంటే అదే 100 kN లోడ్ 1 హెడ్జ్తో మీరు వేశారనుకోండి, అంటే 100 kN లోడ్ విత్ 1 cycle per second లోడ్తో వేశారు. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఆఫ్ 2 అన్నాడు అనుకోండి. ఓకే, అదే 100 kN లోడ్ 2 cycles per second, అంటే ఒక సెకండ్కి 2 times వేస్తున్నారు సైక్లిక్ లోడ్. అదే మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఆఫ్ 100 హెడ్జ్ అన్నారనుకోండి, అదే 100 kN లోడ్ ఒక సెకండ్కి 100 times వేస్తున్నారు దాని మీద, అంటే ఫాస్ట్గా వేస్తున్నారు.
అలా ఒక సైక్లిక్ లోడ్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీతో పడుతుంది అనుకోండి. మీరు డైనమిక్ డిజైన్ ఆఫ్ మెష్ ఎలిమెంట్స్లో మీరు ఓన్లీ సైక్లిక్ లోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో చదివి ఉంటారు. యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ఓన్లీ సైక్లిక్ లోడ్, రైట్? అది ఏ ఫ్రీక్వెన్సీతో అప్లై చేస్తున్నారు, ఎన్ని సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ మీరు చదివి ఉంటారు ఎక్కడే కానీ, రైట్? థియరీలో, రైట్? నౌ హియర్ వీ విల్ సీ ఇఫ్ యూ అప్లై ది లోడ్ ఇన్ ఎ సైక్లిక్ మేనర్, ఓకే, విత్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్. ఓకే, అంటే ఒక లోడ్ ఫాస్ట్గా పడుతుంది, అదే 100 న్యూటన్ లోడ్ స్లోగా పడుతుంది. దెన్ at what frequency the beam get excited, అంటే 2 హెడ్స్తో వేస్తాను, ఒకటి 5 హెడ్స్తో వేస్తాడు, ఇంకోటి 10 హెడ్స్తో వేస్తాడు, ఇంకోటి 50 హెడ్స్తో వేస్తాడు, ఇంకోటి 80 హెడ్స్తో వేస్తాడు. సో నేను ఏ ఫ్రీక్వెన్సీతో దీనిపైన లోడ్ వేస్తే బీమ్ రెజొనెంట్కి సబ్జెక్ట్ అయ్యి ఓవర్ ఎగ్జైట్ అయిపోతుంది. ఓకే, బీమ్ రెజొనెంట్కి సబ్జెక్ట్ అయిపోయి ఓవర్ ఎగ్జైట్ అయిపోతుంది, రైట్? సో అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? దట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఇస్ కాల్డ్ హార్మోనిక్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ బీమ్. అనాలిసిస్ ఏమంటే హార్మోనిక్ అనాలిసిస్ అంటారండి, రైట్? Right, so if the loading frequency matches with the fundamental frequency of the beam, then it will excite automatically, right? Let's see, okay, how to find out that one. Okay, so let me resume db. That ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నానండి నేను, మళ్ళీ ఆ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ ఇవ్వకుండా స్ట్రైట్ అవే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాను. ఓకే, దెన్ గో టు ప్రీ ప్రాసెసర్. ఓకే, దెన్ meshing, mesh tool, lines, set me this line with 100 divisions, then mesh it, select this line, then say okay. Okay, then go to loads, define loads, apply structural displacement on key point, select this key point, then say okay. All device lock చేస్తున్నాను, రైట్? అయిపోయింది కదా. దెన్ గో టు సొల్యూషన్, అనాలిసిస్ టైప్, new analysis, then go to harmonic. Instead of model, go to harmonic analysis. Okay, go to instead of model, go to harmonic analysis, then say okay. Then go to analysis options. Okay, no need to go for analysis options here. Okay, harmonic analysis lo. Okay, then define loads, apply force on key points, select this key point, say okay. In vertically downward direction the load will be the minus 100 newtons, then say okay. ఇలా కిందకి పడుతుందండి, బట్ ఇది స్టాటిక్ లోడ్ కదా. ఇప్పుడు హౌ టు కన్వర్ట్ దిస్ వన్ ఇంటూ ఫెటిక్ లోడ్, how to convert this load into fatigue load, right? So for that what you need to do is, okay, go to load step options, go to load step options, then go to time frequency. Okay, then go to time frequency, then here frequency and substeps an option ఉంటుందండి. Okay, so go to frequency and substeps. There it will ask what is the harmonic frequency range. So ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో నువ్వు ఈ లోడ్ని వేద్దాం అనుకుంటున్నావు, ఈ 100 kN లోడ్ను ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో వేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఐ వాంట్ అప్లై ఇన్ బిట్వీన్ 1 to 100 హెడ్జ్, ఒకటి నుంచి 100 హెడ్జ్ మధ్యలో వేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దెన్ దిస్ ఇస్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. వాట్ ఆర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ స్టెప్స్? లెట్ మీ గివ్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ స్టెప్స్ as 100. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీ ఆన్సర్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ నేను నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ స్టెప్స్ 100 ఇచ్చారనుకోండి, ఫస్ట్ అది 1 హెడ్జ్ దగ్గర చెక్ చేస్తుంది, తర్వాత 2 హెడ్జ్, 3 హెడ్జ్, 4 హెడ్జ్, 5 హెడ్జ్, 6 హెడ్జ్, అంటే 1 to 100 హెడ్జ్ అది 100 సబ్ స్టెప్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటుంది. డివైడ్ చేసుకొని ప్రతి సబ్ స్టెప్కి అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇఫ్ ఐ గివ్ సబ్ స్టెప్ యాజ్ 10, ఇప్పుడు ఎలా చెక్ చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ 1 హెడ్జ్ దగ్గర చెక్ చేస్తుంది, తర్వాత 10 హెడ్జ్, తర్వాత 20 హెడ్జ్, 30 హెడ్జ్, 40 హెడ్జ్, 50 హెడ్జ్. అంతేగాని ఆ మధ్యలో 35 హెడ్జ్ దగ్గర, 36 హెడ్జ్ దగ్గర చెక్ చేయదు అది, రైట్? ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ గివెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ స్టెప్స్ యాజ్ 10 ఓన్లీ. అంటే 1 to 100 హెడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది 10 సబ్ స్టెప్స్గా డివైడ్ చేసుకుంది. సో నాకు ఫైన్ రిజల్ట్ కావాలంటే లెట్ మీ గో ఫర్ 100 సబ్ స్టెప్స్. సో 1 to 100 ఫ్రీక్వెన్సీలో 100 సబ్ స్టెప్స్గా డివైడ్ చేయండి, రైట్? 100 సబ్ స్టెప్స్గా డివైడ్ చేయండి. సో ఎవ్రీ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీకి అది మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూపిస్తుంది, రైట్? దెన్ సే ఓకే. ఈ స్టెప్డా ర్యాంప్డా, దట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ర్యాంప్డ్? ర్యాంప్డ్ నథింగ్ బట్ గ్రాడ్యువల్ అప్లైడ్ లోడ్, స్టెప్ నథింగ్ బట్ సడన్ లోడ్. ఏదన్నా వేసుకున్నాం, లెట్ బి గో విత్ ర్యాంప్డ్, then say okay. Okay, now this load it will apply in a cyclic manner.
This load, it will apply in a cyclic manner because you have given load substeps in a frequency mode, right? Then go to solve for the current load step, then say okay. Yes, నేను 100 substeps ఇచ్చాను కాబట్టి it will take some time. ఓకే, నేను 100 substeps ఇచ్చాను కాబట్టి it will take some 3 to 4 seconds తీసుకున్నది. ఎందుకని? అది ఎవ్రీ హెడ్జ్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఇప్పుడు అది, రైట్? దెన్ డన్, క్లోజ్. దెన్ గో టు జనరల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఇక్కడ చూడడానికి ఇక్కడ గో టు రిజల్ట్ సమ్మరీ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఎలా చెక్ చేసి చూడండి. 1.99 హెడ్జ్, 2.98 హెడ్జ్, 3.9, 4.9, 5.9, 6.9, 7.9 అలా ప్రతి ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర చెక్ చేసింది, రైట్? అలా ప్రతి ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర 100 హెడ్జ్ వరకు చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళింది, రైట్? నౌ సి, నౌ let me check. Okay, how this free end, ఈ ఫ్రీ ఎండ్ ఎలా ఎగ్జైట్ అయిందో ఈ లోడ్ వల్ల ఐ వాంట్ చెక్ ఇట్. ఫర్ దట్ గో టు టైమ్ హిస్టరీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. గో టు టైమ్ హిస్టరీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఇలా ఒక విండో వస్తుందండి. ఓకే, సో ఈ విండోలో ఓకే, లెట్ మీ యాడ్ డేటా. ఈ సింబల్ చూస్తే గ్రీన్ సింబల్, ఆ సింబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఫ్రీ ఎండ్లో డివైవ్ సొల్యూషన్, రైట్? డివైవ్ సొల్యూషన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్, అది ఓన్లీ డిస్ప్లేస్ ఇన్ వై డైరెక్షన్లోనే కదా. సో దట్స్ వై గో టు వై కాంపోనెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్, దెన్ సేవ్ ఓకే. ఇట్ విల్ ఆస్క్ అట్ విచ్ లొకేషన్ యూ వాంట్ టు సీ ది డిస్ప్లేస్మెంట్. ఐ వాంట్ టు సీ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్రీ లొకేషన్. ఈ ఫ్రీ లొకేషన్ అది ఎలా ఎగ్జైట్ అయిందో నేను చూద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను లోడ్ వేసింది ఇక్కడేగా. ఓకే, దట్స్ వై చూస్ దట్ పాయింట్, దెన్ సేవ్ ఓకే. ఓకే, సో ఇది ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిందండి. ఓకే, దెన్ యూ క్లిక్ ది గ్రాఫ్ డేటా. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎక్సైటెడ్. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఎగ్జైట్ అయిందమ్మా? ఎక్కడో సమ్ 8 దగ్గర ఒక చోట ఎగ్జైట్ అయింది, అట్లాగే 51 దగ్గర ఎక్కడో ఎగ్జైట్ అయింది, రైట్? గో టు లిస్ట్ డేటా. ఓకే, హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఓకే, ఇట్ గెట్ ఎగ్జైటెడ్ 7.93 హెచ్. చూడండి ఇక్కడ 7.93 హెచ్ దగ్గర ఓవర్గా ఎగ్జైట్ అయిపోయింది విత్ 0.1503777 యాంప్లిట్యూడ్తో. యువై ఈజ్ ది యాంప్లిట్యూడ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్, రైట్? ఈ యాంప్లిట్యూడ్తో ఓకే ఇక్కడ ఎగ్జైట్ అయింది. ఇక్కడ 7.93 దగ్గర ఎగ్జైట్ అయింది బీమ్. ఓకే, ఇన్ 180 డిగ్రీ ఫేజ్. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫేజ్ మార్చుకుంది, ఇలా సైక్లిక్ లోడ్ కదా, 0 180 0 180 0 180 సైక్లిక్ లోడ్లో పడుతుంది, రైట్? దెన్ సెకండ్ మళ్ళీ ఎక్కడ ఎగ్జైట్ అయింది? ఇక్కడ ఎగ్జైట్ అయింది. ఎక్కడ వాల్యూ? ఇక్కడ ఎగ్జైట్ అయింది 51.49, 52.48 ఇక్కడ ఎగ్జైట్ అయింది మళ్ళీ, రైట్? ఈ వాల్యూ దగ్గర మళ్ళీ ఎగ్జైట్ అయింది, రైట్? సో ఈ వాల్యూ, సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఈ అనాలిసిస్ మీకు మీనింగ్ ఏంటంటే, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై 100 kN లోడ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ బీమ్ విత్ 1 to 100 హెడ్జ్లో ఏ లోడ్ అన్నా వేసుకున్నానా, కానీ ఈ 51.49 అండ్ 52.48 హెడ్జ్ దగ్గర అప్లై చేయొద్దు. ఓకే, అండ్ అట్ 7.93 హెడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో అప్లై చేయొద్దు. ఇంకా మిగతా నువ్వు ఏ ఫ్రీక్వెన్సీతో అప్లై చేసుకో ఆ బీమ్ మీద లోడ్, దెన్ దట్ యాంప్లిట్యూడ్ విల్ బి ఫైన్. అది ఓవర్గా ఎగ్జైట్ అవ్వదు. నువ్వు అదే లోడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీతో కన్నా వేసావు అనుకో, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ 7.93 హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో వేసావు అనుకో, అది ఓవర్గా ఎగ్జైట్ అయిపోతుంది. అలాగే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్కడ 52 పాయింట్ సంథింగ్ దగ్గర లోడ్ వేసావు అనుకో, అది మళ్ళీ ఓవర్గా ఎగ్జైట్ అయిపోతుంది, రైట్? ఈ రెండు లొకేషన్స్లో అది ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్కి సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ లొకేషన్స్లో అది ఓవర్గా పెద్ద ఎగ్జైట్ అవ్వదు. కాబట్టి ఈ లొకేషన్స్లో ఎక్కడైనా సరే నువ్వు లోడ్ వేసుకో బాబు అని చెప్తారనమాట, రైట్? సో మిగతా ఎక్కడైనా ఎగ్జైట్ అవ్వలే, ఎందుకంటే 100 హెడ్జ్ లోపల చెక్ చేశాను నేను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ చెక్ ఫర్ అనదర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓకే, మళ్ళీ ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచి చెక్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ గో టు లోడ్ స్టెప్ ఆప్షన్స్, టైమ్ హిస్టరీ ఫ్రీక్వెన్సీ, లెట్ మీ గో ఫర్ 1000 హెడ్జ్ with 1000 substeps, then solve. It will take little much more time. ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే 1000 సబ్స్టెప్స్ కదా. సో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక బీమ్కి ఇంత టైం తీసుకుంటుంది. నా జస్ట్ ఇమాజిన్, మీకు R&D సెంటర్స్లో, DRDO లాంటి వాటిల్లో ఈ సొల్యూషన్స్ డేస్ టుగెదర్, ఓకే, రోజుల తరబడి జరుగుతూనే ఉంటాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాని మీద ఇది పెట్టేస్తారు, ఏంటో నోటీస్ పెట్టేస్తారు, దిస్ కంప్యూటర్ ఈజ్ అండర్ ప్రాసెస్, ఓకే, సో డోంట్ షట్ డౌన్ ది కంప్యూటర్ అని పెట్టేస్తారు అనమాట. అంటే నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక చిన్న క్యాంటిలివర్ బీమ్కి 1000 హెడ్జ్కి చెక్ చేయమంటేనే ఇంత టైం తీసుకుంటుంది. చూడండి ఇది ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. అదే మనకు మాన్యువల్గా జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత టైం పడుతుందో. ఓకే, రైట్? అదే ఒక కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది అనుకోండి, అది ఇంకెంత టైం తీసుకుంటే జస్ట్ ఊహించుకోండి. క్లోజ్ ఇట్, దెన్ గో టు టైమ్ హిస్టరీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్, యాడ్ ది వాల్యూ y కాంపోనెంట్, దెన్ సేవ్ ఓకే. లెట్ మీ చూస్ ది ఫ్రీ ఎండ్.
దెన్ ప్లాటెడ్ సి ఎన్ని చోట్ల ఎగ్జైట్ అయింది చూడండి. ఇక్కడెక్కడ చాలా భారీగా ఎగ్జైట్ అయింది, అసలు ఇక్కడ అసలు వేయద్దు. ఓకే, ఇక్కడెక్కడ మాత్రం అస్సలు వేయద్దు, ఇక్కడ ఎగ్జైటేషన్ చాలా పీక్లో ఉంది ఎగ్జైటేషన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ చూస్ దట్ వన్, సి ఇక్కడెక్కడ ఇది 100 కదా, ఇక్కడెక్కడో చోట ఎగ్జైటేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అసలు అంప్లిట్యూడ్ ఇక్కడెక్కడ మాత్రం చాలా హారిబుల్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి 51.9498 దగ్గర ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, అంటే ఈ వాల్యూ దిస్ వన్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడేమో చాలా తక్కువ ఉంది, ఇక్కడెక్కడ మళ్ళీ అరౌండ్ 290 దగ్గర మళ్ళీ చాలా ఎక్కువ ఉందండి. మళ్ళీ అరౌండ్ 284.72 ఇక్కడ మళ్ళీ చాలా ఎక్కువ ఉందండి ఎగ్జైటేషన్. ఆ తర్వాత అంతా చిన్న చిన్న ఎగ్జైటేషన్, అవేం పెద్ద ఎగ్జైటేషన్ కాదు. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చాలా హెవీగా ఉంది, మళ్ళీ 1000 దగ్గరలో. ఇక్కడ ఉంది 977.02 దగ్గర మాత్రం మళ్ళీ హెవీగా ఎగ్జైట్ అవుతాం, మళ్ళీ హెవీగా ఎగ్జైట్ అవుతాం, రైట్. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర, ఓకే, ఇవి షూట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనమాట. అంటే అది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ నీ లోడింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాజ్ వెల్ యాజ్ దాని న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాప్ అవుతున్నాయి అక్కడ. దేర్ యాంప్లిట్యూడ్ విల్ బి మోర్. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర మీరు ఆపరేట్ చేయొద్దు మీ బీమ్ని అని చెప్తారనమాట, రైట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ హార్మోనిక్ అనాలిసిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు చూస్ ది ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని చూస్ చేసుకోవడానికి హార్మోనిక్ అనాలిసిస్ ఇలా ఉపయోగపడుతుందండి, రైట్. సో యూ ప్రాక్టీస్ దీస్ టూ. ఓకే, యూ ప్రాక్టీస్ దీస్ టూ, ఈ రెండు ప్రాక్టీస్ చేయండి, రైట్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. Okay, in the next class we will see, we'll come with another session. Okay.